Good morning, students. Yes, anyone tell me screen is visible or not? Yes. We will start. Good morning, students. Yes, anyone tell me screen is visible? Yes, sir. Okay, we'll start. Yesterday, we started this chapter biomolecules. It is the related to the biology. So we are discussing about the carbohydrates. In the carbohydrates classification part is completed. Just I will take a quick review. This classification part is completed. Carbohydrates are also called as saccharides. This is a Greek word. Saccharide means actually it is a sugar. Monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides, these are classified depending upon after hydrolysis, they gives monosaccharides. They cannot be further hydrolyzed. Oligosaccharides, if they undergoes hydrolysis, they gives 2 to 10 molecules of monosaccharides. And polysaccharide means more than 10 molecules they gives after hydrolysis. These examples we discussed yesterday in detail. Disaccharides means when they hydrolyze, they gives 2 molecules of monosaccharides. Trisaccharides gives 3 molecules of monosaccharides, and tetrasaccharides they gives after hydrolysis they gives 4 molecules of 4 units of monosaccharides. So this monosaccharides yesterday it is completed, and we are discussing about the preparation is also completed. There are two methods of preparation. One is laboratory method. This is very important for the board examination. Yesterday also I told you many times this preparation is asked for the board exam. So make a practice to write these reaction, this laboratory method and this commercial method by using starch. Then we are discussing about the structure of glucose. There are many evidences. Yesterday we discussed this reaction number one. When this glucose is treated with HI, it gives N-hexane. This N-hexane indicates this the all the 6 carbon atoms are linked in the straight chain. Then the reaction with hydroxylamine and the reaction with hydrogen cyanide indicates there is a presence of carbonyl group. So the glucose contains 6 carbons, carbonyl group is there. And this carbonyl group is which aldehydic or ketonic or carboxylic acid or ester. Today we'll discuss the next reactions, glucose on oxidation by a mild oxidizing agent.
You know, in the chapter organic chemistry, in alcohols also we studied, and in the aldehydes and ketones also we studied. When the primary alcohols undergoes oxidation, they gives aldehydes, and aldehydes on oxidation they gives carboxylic acids. So if you want to decide the carbonyl group in the glucose, whether it is aldehydic or ketonic or carboxylic acid or ester, this glucose, when it is oxidized with a mild oxidizing agent like bromine water, here bromine water acts as oxidizing agent. So clearly we can see here COH means this CHO group, this CHO group is converted into COH. Remaining, there is no change in the structure. So this COH indicates, which shows that this carbonyl group is a aldehydic group, because aldehydes on oxidation they gives carboxylic acid, and the preparation of this COH group clearly indicates the carbonyl group which is present in glucose. It is aldehydic. See, yeah, clearly we can see here CHO, it is converted into COH, and the name of the acid is gluconic acid, because this acid is prepared by using this glucose. So this structure is also structure is not important, but the formula, we have to remember this formula. What is the formula of gluconic acid? Because such type of questions can be asked for 1 mark. Write the formula of gluconic acid. It is same as glucose, but instead of this CHO, we have to write here COH. Remaining structure is same. So the carbonyl group is confirmed now. Confirmed now. This carbonyl group is aldehydic group. Now, next reaction is glucose on. Yes, Siddhant, we say raise his hand. Unmute yourself and tell me. Any problem? Siddhant. No. Okay. So glucose on acetylation. Remember, acetylation means it is a acyl group we have to introduce. This reaction is called as acetylation. See, in this reaction, it is shown this is glucose with 5 molecules of acetic anhydride. This is acetic anhydride. Actually, it is CH3CO O CO CH3. ॲसिटिक अनहायड्राईडचं स्ट्रक्चर घरी काढून बघा. मुद्दाम इथं कंडेन्स फॉर्म्युला दिलेला आहे. इथं बघा CH3CO O again COCH3, because it is written twice. This CH3CO, it is acetyl group. ब्रॅकेटमध्ये दाखवलेले बघा, दिस CH3CO हा जो ग्रुप आहे, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज acetyl group. So this glucose, when treated with 5 molecules of acetic anhydride, it gives glucose pentaacetate. इकडे बघा, ग्लुकोज पेंटासिटेट तयार झालेले, हे 4 ऍसिटेट आहे आणि हा 1 ऍसिटेट आहे. म्हणजे आणि आपल्याला बाय प्रोडक्ट मिळतो ऍसिटिक ऍसिड. दिस इज ऍसिटिक ऍसिड, 5 molecules of acetic acid. This pentaacetate, this indicates or which confirms there is a presence of 5 hydroxyl groups. Means the glucose having 5 OH groups. आता 5 OH groups कशापासून कन्फर्म केले? This is confirmed by this acetylation reaction. So the examiner can ask the question, the confirmation of 5 OH groups, it is decided by which reaction? This is application type of question. Glucose contains 5 hydroxyl group is confirmed by which reaction? Remember, such type of questions can be asked for 1 mark. म्हणजे हे जर आपण वाचलं नाही किंवा केअरफुली जर बघितलं नाही तर याचं उत्तर येणार नाही. लक्षात घ्या. मुलं फक्त काय करतात, रिॲक्शन पाठ करून जातात एक्झामला. तर असं नाहीये. वी हॅव टू क्लिअरली slowly we have to read the explanation, because examiner can prepare the question application based. Application based म्हणजे तो असं पण विचारू शकतो, which product indicates or which product confirms there are which product confirms 5 hydroxyl groups present in glucose.
तर तुम्हाला हे नाव लिहिणं अपेक्षित आहे तिथे, ग्लुकोज पेंटासिटेट. दिस प्रोडक्ट indicates there is a presence of 5 OH groups in case of in the structure of glucose. तर ह्या सगळ्या रिएक्शन्स तुम्ही 10 वेळा लिहून काढा. Yesterday also I told you this reaction with bromine water, reaction with acetic anhydride, reaction with hydroxylamine, reaction with hydrogen cyanide, reaction with HI. हे 10-15 वेळा आतापर्यंत बोर्डाला विचारलेले. लक्षात घ्या, खूप सोपं चॅप्टर आहे. याच्यामध्ये जे काही परीक्षेला येतं ते मी तुम्हाला सांगतोय. सो दिस रिएक्शन्स वी हॅव टू स्टडी. 10 वेळा लिहून बघा. Again and again make a practice of this reaction. Glucose reacts with HI, glucose reacts with hydroxylamine, glucose reacts with HCN, glucose reacts with bromine water, glucose reacts with this acetic anhydride. So this is very, very important. And the last one, this is a reaction with dilute HNO3. See, glucose as well as gluconic acid. This is the structure of glucose. This is the structure of gluconic acid. You know, this gluconic acid, how the gluconic acid is prepared by using glucose, anyone can tell me? Yes, anyone can tell me how this gluconic acid is prepared by using this glucose? आत्ताच आपण बघितलं होतं मागे 1-2 स्लाइडच्या अगोदर. Glucose to gluconic acid, how it is prepared? Anyone? सांगते का कोण? ग्लुकोज पासून ग्लुकोनिक ऍसिड कसं बनवायचं? कुठला रिएजंट? विच रिएजंट इट इज युज्ड? इथं दिलेलं नाहीये, सांगा मला. येस, नो वन? ऑक्सिडेशन. वी हॅव टू डू दिस ऑक्सिडेशन. दिस CHO अंडरगोज ऑक्सिडेशन. इथं बघितलं ना, ब्रोमिन वॉटरने ऑक्सिडेशन केलं आपण. इकडे बघा, ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोनिक ऍसिड बाय युजिंग दिस ब्रोमिन वॉटर. इट इज युज्ड एज ऑक्सिडायझिंग एजंट हिअर. आता आपल्याला कन्फर्म करायचं आहे की CH2OH ग्रुपचं कन्फर्मेशन करायचं आहे. त्याच्यासाठी this gluconic acid, already we prepared this gluconic acid, undergoes oxidation. Now the different oxidation agent it is used, dilute HNO3, and glucose also undergoes oxidation. Glucose पण आपण oxidation करतोय, and gluconic acid also undergoes oxidation. See what is the product here. Means if this glucose undergoes oxidation with dilute HNO3, clearly we can see the oxidation of this CH2OH group is also done. It is converted into COH, and the oxidation of this CHO group is also done, and it is becomes COH. So this saccharic acid is formed. Saccharic acid means it is a dibasic acid which is having the 2 COH groups here. See, here we can see COH group is there, COH group is there. When one COH group is there, it is called as gluconic acid. When the 2 COH groups are there, it is called as saccharic acid. But this 4-hydroxyl group should be there. So if glucose is oxidized with dilute HNO3, we get saccharic acid. But in the gluconic acid, already COH group is there. So its oxidation will be not done. COH it is as it is. But it is confirmed by this dilute HNO3 oxidation. CH2OH group is there. हा CH2OH group कसा आहे की it is a primary alcoholic group. म्हणजे इथं CH2OH बघा, in this glucose also CH2OH oxidation gives COH. This CH2OH also gives COH. So it is confirmed in case of glucose there is a presence of primary alcoholic group. Again the examiner can be asked this question, which oxidizing agent confirms there is a presence of primary alcoholic group. So त्याचं उत्तर असं लिहिलं पाहिजे तुम्ही, डायल्यूट HNO3 आणि bromine water confirms that CHO group is aldehydic group, remember. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या तुम्हाला. 1 मार्काला याच्यावरती प्रश्न विचारू शकतात. So this structure of glucose is completed. Now I am coming to the next part, optical isomerism in case of glucose.
Glucose contains 4 chiral carbon atoms. Anyone can tell me what is mean by chiral carbon? तुम्ही किती अभ्यास केलाय मला जरा समजू द्या. Chiral carbon, yes, anyone? 44 students आहेत आपल्याकडे. Sarthak Joshi, tell me. 4 different carbon groups attached to one carbon. Yes, anyone? बरोबर सांगितलंय, पण मला अजून असं कन्फर्म पाहिजे. कायरल कार्बन कशाला म्हणतो आपण? कायरल, त्याला अजून एक नाव आहे. देर इज अनदर नेम इज असिमेट्रिक कार्बन ॲटम. त्याचं उत्तर मी सांगतो तुम्हाला. बघा, अ कार्बन ॲटम विच इज अटॅच टू द 4 डिफरंट ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप असा शब्द वापरलेला नाही मी. असा जो कार्बन असतो की त्याला वेगळे 4 ग्रुप्स अटॅच असतात. इकडे बघा, इट इज शोन विथ दिस ॲस्थेरिक मार्क. दिसतंय कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 आणि कार्बन नंबर 5. These 2, 3, 4, 5 carbons are the chiral carbons. I will show this. If this is considered as chiral carbon, this is a CHO. एक मिनिट. इकडे बघा. This is one different group. This is the second different group. This is the third different group. I am talking about this second carbon, and this is the entire fourth different group. So this second carbon is a chiral carbon. Second carbon is a chiral carbon because this is a different, this is also different, this is also different, and this is also different groups. Asach, आपल्याकडे this third carbon is also chiral, fourth carbon is also chiral, and fifth carbon is also chiral because these are attached to the 4 different groups. Now there is a formula 2 raised to n. 2 raised to n म्हणजे आता इथं किती आहे? 16 isomers. N indicates number of chiral carbon atom, means 2 raised to 4. It is a 16 isomers glucose आपल्याकडे आहेत. लक्षात घ्या. हे these questions are very important for the CET purpose also. Such type of questions can be asked for the CET. How many isomers are present in case of glucose? 16 isomers because of 4 chiral carbon atoms. Remember, हे 4 chiral carbons लक्षात ठेवा. आणि हे स्ट्रक्चर कसं लक्षात ठेवायचं मी सांगतो तुम्हाला. So glucose having the specific rotation, this rotation it is not important. This value is not required to remember. फक्त ते प्लस लक्षात ठेवा. प्लस 52.7 याची व्हॅल्यू लक्षात ठेवणं एक्सपेक्टेड नाहीये. दिस इज नॉट as for the examination, but you should know this value. When the plane polarized light is passed through the glucose, the dextro rotation, this is a angle it is shown, angle of rotation it is shown plus 52.7. This is angle of rotation. Due to its dextro rotation, it is called as dextrose. हे आपण अगोदरच बघितले. Glucose is called as dextrose because of the dextro rotation of plane polarized light. It is represented with this plus sign. Plus indicates right hand side, or D glucose, small d glucose. Small d glucose and capital D glucose is different. This D is different and capital D is different. I will tell you what is this capital D. This D glucose is another designation of glucose where D indicates the configuration of glucose rather than its sign of optical rotation. Next slide मध्ये मी सांगतो what is this capital D. D म्हणजे डेक्स्ट्रो नव्हे, लक्षात घ्या. स्मॉल डी मीन्स इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी. कॅपिटल डी चा अर्थ वेगळा होतो. ते पुढच्या स्लाइड मध्ये मी सांगतो. कॅपिटल डी चा व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॅपिटल डी. So here the 3 structures are shown. One is glucose, second structure is gluconic acid. You know how this gluconic acid is prepared. Oxidation आपण करतो glucose to gluconic acid, and this is saccharic acid. Saccharic acid means only this. There is a 2 COH groups. In case of gluconic acid, it is 1 COH group, and this is a glucose. Glucose structure लक्षात ठेवताना बघा.
कार्बन नंबर 6 इज CH2OH. असं लक्षात ठेवायचं. OH, OH, H, OH. दिस इज राईट हँड साइड. हे फिशर प्रोजेक्शन मध्ये आपण दाखवतो. दिस इज OH, OH, H, OH अँड दिस इज CHO. सो अपोजिट OH च्या अपोजिट साईडला H असतो, इथं H च्या अपोजिट साईडला OH. 5 OH ग्रुप झाले का बघा. 1, 2, 3, 4 आणि हा 5. सो इट इज अ पेंटाहायड्रॉक्झिल. 5 OH ग्रुप, 6 कार्बन बघा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 कार्बन C6, H12, O6. ऑक्सिजन 6 आहेत का बघा. 1, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6. सो आपलं स्ट्रक्चर बरोबर आहे का हे सगळं चेक करायचं. सो first carbon is aldehydic carbon and the 6th carbon is CH2OH. This is a primary alcoholic group. Now I am talking about this. What is this capital D? So DL configuration system. इकडे बघा, मी 2 मिनिटात सांगतोय. डिटेल्स परीक्षेला काही विचारत नाहीये. But you should know what is mean by this capital D and what is mean by this capital L. This is actually the configuration, DL configuration. शेवटचा कार्बन, कायरल कार्बन बघायचा. सो इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज, हा शेवटचा 5 नंबरचा कायरल कार्बनला हा OH बघायचा कुठल्या साईडला. इफ दिस OH इज राईट हँड साइड, इट इज कॉल्ड एज डी ग्लुकोज. इफ दिस OH इज लेफ्ट हँड साइड, this is L glucose. See in this structure it is shown this OH. See, if this OH is a right hand side, it is called as, this is a glyceraldehyde structure. This is a glyceraldehyde and this is L glyceraldehyde. See, OH is left hand side. When OH is right hand side, we have to check the lowest chiral center. आता in case of this D-glyceraldehyde, there is one chiral center, म्हणून आपण एकच बघतोय. हा OH जर राईट हँड साइडला असेल तर इट इज कॉल्ड एज D, and if this OH is to the left hand side, it is called as L. हे लक्षात ठेवा. This is not dextro-rotatory, leo-rotatory. This capital D and capital L, these are the configuration systems. मला वाटतं हे कळालं असेल. हे परीक्षेला विचारत नाहीयेत. फक्त D and L साठी हे काढले. इकडे या स्ट्रक्चर्स मध्ये बघा, क्लिअरली वी कॅन सी this is a D-glyceraldehyde because this OH is the right hand side, and this is a D-glucose because lowest carbon is number 5, and we have to check this. How OH baga. This OH is at the right hand side, that's why it is a D-glucose, and this is a D-glyceraldehyde. Examiner can ask the structure of glyceraldehyde. See, glyceraldehyde structure baga, CHO, H, OH and CH2OH. This is a D-glyceraldehyde. आणि त्यांनी जर L glyceraldehyde विचारलं तर हा OH तुम्हाला या बाजूला काढावा लागेल. लक्षात घ्या, टू द लेफ्ट हँड साइड. So this is about the D and L configuration system. Now I am coming to the cyclic structure of glucose. हे एक मार्काला परीक्षेला विचारतात. Cyclic structure of glucose, how this cyclic structure is prepared. Before the cyclic structure, you must know this is a open structure of glucose. Once again, I will show here. See, this structure number 1, this is a open structure of glucose. Glucose is found to have 2 cyclic structures. This is number 6 and number 7. Number 6 and number 7, these are the 2 cyclic structure of glucose which are equilibrium, which are same, but only one change is there. We can see here OH. And this OH, we can see there is only one this difference. OH at the first carbon and OH at the OH at the first carbon here is on the left hand side, and this OH to the right hand side. If this OH is right hand side, it is called as alpha. Remember, alpha D. Why it is a D? Anyone can tell me why it is a D? This is also beta D.
Alpha and beta I will explain. When the OH group to the first carbon is right hand side, it is called as alpha. And when the OH to the first carbon to the left hand side, it is called as beta. And what is D? लोएस्ट कार्बन बघायचा. लोएस्ट कार्बन वरचा जर OH राईट हँड साइडला असेल तर तो झाला अल्फा, सॉरी डी झाला. आणि इकडच्या बाजूला जर OH असेल तर तो झाला एल. ग्लुकोज मध्ये एल कुठेही विचारत येतच नाहीये. इट इज ऑलवेज डी बिकॉज OH ग्रुप टू द लोएस्ट कार्बन कायरल कार्बन इज ऑलवेज राईट हँड साइड. तर तुम्हाला इथे डीच बघायला मिळेल कायम. इथे एल कधी दिसणार नाही. फक्त आता डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन डी अँड अल्फा. अल्फाचं क्लिअर करतो मी. व्हॉट इज मीन बाय अल्फा? सो चेक द अल्फा अँड बीटा. यू हॅव टू सी द फर्स्ट कायरल कार्बन. आता फर्स्ट कायरल कार्बनला हा OH ग्रुप आहे तो बघायचा. हा OH ग्रुप कुठल्या बाजूला आहे? राईट हँड साइड. तर तो झाला अल्फा. आणि हा OH ग्रुप बघायचा फर्स्ट कार्बनचा OH ग्रुप कुठल्या बाजूला आहे? लेफ्ट हँड साइड. म्हणून तो बीटा. अल्फा आणि बीटा लक्षात घ्या. हे अल्फा आणि बीटा हे दोनच कन्फ्यूज करतात आपल्याला. बाकीचं सगळं स्ट्रक्चर सेम आहे. इकडे तुम्ही चेक करा बघा. इथं CH2OH आहे. हिअर इज ऑल्सो CH2OH आहे. H then here is also OH. Only there is a change in OH groups which are attached to the फर्स्ट कार्बन. म्हणून त्या फर्स्ट कार्बनला अॅनोमेरिक कार्बन्स असं म्हणतात. लक्षात घ्या. अॅनोमेरिक कार्बन म्हणजे देयर इज अ चेंज इन कन्फर्मेशन अल्फा अँड बीटा. आता हे जे सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे, सायक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज इज रिलेटेड टू द पायरन. दिस पायरन इज अ हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. सो ग्लुकोजचं जे सायक्लिक स्ट्रक्चर इट इज रिलेटेड टू दिस पायरन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज glucopyranose. So the cyclic structure of glucose is also called as glucopyranose. हे त्याचं नाव आहे बिकॉज ते पायरन सारखं दिसतं. आता ते पायरन काय आहे तुम्हाला दाखवतो मी. इकडे बघा नेक्स्ट स्लाइड. हे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरन. दिस इज हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. बेन्झिन नाहीये. ऑक्सिजन इज हेट्रो ग्रुप देअर. here is a double bond. Here is also double bond. This is called as pyran. आता हे पायरन सारखं स्ट्रक्चर दिसतं ग्लुकोजचं सायक्लिक स्ट्रक्चर. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? ग्लुकोपायरॅनोज. आता हे बघा अल्फा. आता अल्फा आणि बीटा मधला फरक सांगतो मी तुम्हाला. ओपन स्ट्रक्चर मधलं सांगितलं की अल्फा राईट हँड साइडला असतो. मग जो राईट हँड साइडला असतो तो अल्फा साइड म्हणजे खालची साइड असते. बघा इथं अल्फा साइड लिहिलेली आणि वरती बीटा साइड. सी दिस OH बघायचं. हा OH पहिल्या कार्बनचा OH कुठे आहे? खाली. सो इट इज अल्फा. आणि हा OH कुठे बघा? वरती. म्हणून हा कुठला झाला? बीटा. सॉरी हा झाला बीटा आणि हा झाला अल्फा. डी कशामुळे? एनीवन कॅन टेल मी. हा डी कशामुळे? शेवटचा कायरल कार्बन बघायचा. शेवटच्या कायरल कार्बन मध्ये जर हा OH राईट हँड साइडला असेल तर तो डी असतो आणि लेफ्ट हँड साइडला असेल तर तो एल असतो. पण इथं एल आणि डीचं काही आपल्याला बघायचं नाहीये. ऑलवेज ग्लुकोज इज ऑलवेज डी बिकॉज दॅट OH टू द लोएस्ट कायरल कार्बन इज ऑलवेज राईट हँड साइड. इथं फक्त अल्फा आणि बीटा आपल्याला चेक करायचंय. सी ओनली अल्फा अँड बीटा ग्लुकोज. हे खूप महत्वाची माहिती सांगतोय मी. अल्फा मध्ये OH हा बिलो असतो, खालीच्या साईडला असतो. दिस इज अल्फा साइड. ही खालची साइड आहे म्हणजे हा OH बघा. दिस OH इज ॲट अल्फा साइड आणि हा OH कुठल्या साईडला आहे? बीटा साईडला आहे. दिस इज ओनली द डिफरन्स. दिस इज ओनली द डिफरन्स बिटवीन अल्फा अँड बीटा. बाकीचं सगळं स्ट्रक्चर सेम आहे. इकडे बघा तुम्हाला मी दाखवतो. फर्स्ट कार्बन सी OH इज बिलो, इट इज कॉल्ड एज अल्फा. OH इज अबव, इट इज बीटा. बाकी सेकंड नंबर कार्बन चेक करा, थर्ड नंबर कार्बन चेक करा, 4 नंबरचा कार्बन बघा, 5 नंबरचा कार्बन बघा, सगळे ग्रुप सेम आहेत. सो देर इज ओनली चेंज इन दिस अल्फा अँड बीटा. अल्फा मीन्स OH इज बिलो अँड बीटा मीन्स OH इज अबव. हा फक्त फरक लक्षात ठेवा. बाकी सगळं स्ट्रक्चर सेम आहे. हे 1 मार्काला काढायला विचारतील. हे 2 विचारणार नाहीत काढायला. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लुकोपायरॅनोज असं विचारतील. और draw the cyclic structure of glucose with alpha configuration असं पण प्रश्न विचारतील. Draw the cyclic structure of glucose with
बीटा कॉन्फिगेशन. बीटा म्हटलं की लक्षात ठेवलं पाहिजे OH हा वरती काढायचा आहे आणि अल्फा जर विचारलं तर हा OH खाली काढायचा. So this is only the change in the structure of glucose. It is also called as glucopyranose because this is a analogy with this pyran. This pyran, ह्या पायरनचं आपल्याला काही घेणं देणं नाहीये. इट्स केमिस्ट्रीचं पण काही घेणं देणं नाहीये. बट यू शुड नो व्हॉट इज पायरन. म्हणून तो पायरन इथं आय हॅव शोन दिस पायरन हियर. तो पायरन इथं दाखवलेला आहे. पायरनच्या सारखं हे स्ट्रक्चर दिसतं म्हणून त्याला आपण पायरॅनोज असं म्हणतो. फक्त अल्फा साइड आणि बीटा साइड हे विसरायचं नाहीये. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अल्फा इज बिलो अँड बीटा इज अबव. The next part is reducing sugars, non-reducing sugars. Short note, it is asked on this reducing sugars and non-reducing santo. They reduce filling solution and tolerance reagent. Here upon aldehydes, this already we discussed in the chapter aldehydes and ketones. So the reducing sugars reduce the failing solution and tolerance reagent. All monosaccharides are the reducing sugars. Means all monosaccharide reduce this failing solution and tolerance reagent. Disaccharides. Now I am talking about the disaccharides in which aldehydic ketonic groups are free. This is very important. In the disaccharides, when the aldehydic and ketonic groups are free, they behave as a reducing sugars. For example, these maltose and lactose. So these maltose and lactose, these are the disaccharides in which the aldehydic and ketonic groups are free. If these aldehydic and ketonic groups are not free, it becomes non-reducing sugar. So non-reducing sugar कशाला म्हणायचं? They do not reduce failing solution and tolerance reagent. Disaccharides in which aldehydic ketonic groups are bonded. See, so in case of reducing sugar, these aldehydic and ketonic groups are free, but in case of non-reducing sugars, these aldehydic and ketonic groups are bonded. So these are non-reducing sugars. Example is sucrose. सुक्रोजचं जर आपण एक्झाम्पल बघितलं तर त्याच्यामध्ये aldehydic and ketonic groups are bonded, but in case of structure of maltose and lactose, these are reducing sugar because in that aldehydic and ketonic groups are free. याच्यावरती शॉर्ट नोट विचारतात एक एक मार्काला. व्हॉट इज मीन बाय रिड्युसिंग शुगर, व्हॉट इज मीन बाय नॉन रिड्युसिंग शुगर्स. तर हे लक्षात आलं असेल. Failings, they reduce failing solution tolerance reagent and they do not reduce failing solution and tolerance reagent. Now I'm coming to the structure of fructose. The molecular formula of glucose and the molecular formula of fructose is same, but there are some changes. I will tell you what is the changes. Fructose is a levorotatory, dextrose is naturally it is called a dextrose because it is dextrorotated. It is sweetest than sucrose and glucose. See, fructose is sweetest than sucrose and glucose. Molecular formula is same. It is a pentahydroxyketone. And glucose was pentahydroxyaldehyde. It is a pentahydroxyketonic group आहे. याच्यामध्ये aldehydic group नाहीये. Fructose is levorotatory. म्हणजे when the plane polarized light is passed through the solution of fructose, ते प्लेन राईट हँड साईडला रोटेट होत नाही, लेफ्ट हँड साईडला रोटेट होतं. ते मायनसने दाखवतं बघा इथं. -92.4 डिग्रीजला रोटेट होतं. आणि ग्लुकोज ऑप्टिकल रोटेशन होतं 52 पॉईंट काहीतरी सांगितलं होतं तुम्हाला मी. हा हे बघा 52.7 डिग्रीज इट इज द रोटेशन ऑफ ग्लुकोज. अँड व्हॉट इज द रोटेशन ऑफ fructose इज -92.4. बघा हे रोटेशन आहे त्याचं. Due to the alpha hydroxy keto compound, it is a reducing sugar. आता हे reducing sugar आहे म्हणजे काय करतं ते रिड्यूस करतं फेलिंग सोल्युशन अँड टोलन्स रिएजंटला रिड्यूस करतो. त्याच्यामध्ये केटॉनिक ग्रुप इज फ्री. आत्ताच सांगितलं की when the aldehydic and ketonic groups are free, it is called as reducing sugar. All the monosaccharides are reducing sugar. Means fructose is also the monosaccharide. So automatically it will be the reducing sugar. In free state, it exists as a mixture of fructopyranose and fructopyranose. In combined state, fructose is found in the form of fructopyranose ring structure. Just like glucose is analogy with the pyron.
but this fructose is analogy with the furon. It is again the heterocyclic compound. It is 5-membered heterocyclic compound. जर तुम्हाला ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर कळालं असेल तर फ्रुक्टोजचं स्ट्रक्चर सोपं आहे. इकडे बघा दाखवतो. हा, सी, दिस इज अ ओपन structure of this fructose, D. Now anyone can tell me what is D? सांगा पटपट, 4 मिनिटं राहिलीत आपल्याकडे फक्त. डी कशाला म्हणतो आपण? डी, when the OH group attached to the lowest chiral carbon atom to the right hand side, it is called as D. हे सगळे D आहेत. इथं बघा मायनस साइन दाखवले. मायनस साइन इंडिकेट्स इट इज अ लिओ रोटेटरी. तुम्ही ग्लुकोजला बघितलं असेल डी प्लस होतं सगळीकडे. इकडे बारकाईने बघा बघा, इथं बॅकेट मध्ये प्लस लिहिले. बॅकेट मधला प्लस इंडिकेट्स काय दाखवतो? इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. इकडे पण बघा तुम्हाला प्लस दिसेल, पण इथं तुम्ही फ्रुक्टोज जर बघितलं, इफ वी कॅन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज डी मायनस, मायनस इंडिकेट्स इट इज लिओ रोटेटरी. इथं बघा, इथं अल्फा आणि डी, अल्फा आणि इथं बीटा. मला फरक सांगा बरं, अल्फा आणि बीटा मधला फरक कोण सांगते? आता ग्लुकोजचं सांगितलं होतं तुम्हाला. इकडे बघा, इथं सेकंड कार्बन बघायचा आहे. इथं सेकंड कार्बनचा जो OH आहे तो कुठे आहे? राईट हँड साईडला आहे. आणि इथं सेकंड कार्बनचा जो OH आहे तो कुठे आहे? लेफ्ट हँड साईडला आहे. आणि तोच फरक इकडे खाली पण लगेच मी दाखवतो. हे ओपन स्ट्रक्चर आहे आणि खालचं जे सायक्लिक स्ट्रक्चर मध्ये बघा, अल्फा साईड, दिस इज अल्फा साईड OH बघा. OH हा बिलो आहे आणि इथं बीटा साईड OH हा अबव आहे. हा OH बघा. बाकीचं सगळं स्ट्रक्चर सेम आहे. दिस इज अल्फा डी फ्रुक्टोफिरानोज, दिस इज बीटा डी fructofuranose. Actually, these are the cyclic structure of fructose. Cyclic structure, the cyclic structure of fructose are called as fructofuranose, and the cyclic structure of glucose is called as glucopyranose. इथं बघा, ग्लुकोपायरॅनोज त्याला म्हणतो आपण, हे पायरन मुळे, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू दिस पायरन. And the cyclic structure of fructose is related to this furan. Furan is again the heterocyclic compound, which is 5-membered ring, and the pyran is 6-membered ring. बाकी सगळं सेम आहे. इथं पण ऑक्सिजन आहे, इथं पण ऑक्सिजन आहे. से इथं ऑक्सिजन आहे, but this ring is 6-membered ring, and the furan ring is 5-membered ring, and the structure of fructose is also 5-membered. We can see it is also 5-membered. आता बघा, इथं हा फरक मी सांगतो. इथं केटोनिक ग्रुप आहे. हा सेकंड कार्बन हा केटोनिक ग्रुप आहे, बट इन केस ऑफ ग्लुकोज इथं केटोनिक ग्रुप नव्हता, इथं अल्डिहाइडिक ग्रुप होता. दिस इज अ चेंज ओनली. सेकंड कार्बन इज CO ग्रुप, केटोनिक ग्रुप. बाकी सगळं स्ट्रक्चर ग्लुकोजचं आणि फ्रुक्टोजचं सेम आहे. फक्त अल्फा अँड बीटा वी हॅव टू चेक. when the OH attached to the second carbon is below, it is alpha. When the OH attached to the second carbon is above, it is beta. तर आजच्या दिवसासाठी हे बस झालं एवढं. आज घरी हे स्ट्रक्चर काढून बघायचे, हे ओपन स्ट्रक्चर काढून बघायचं, हे सायक्लिक स्ट्रक्चर काढून बघायचे ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजचे, आणि रिॲक्शन लिहायच्या. एवढं तुम्हाला होमवर्क आहे. हे सायक्लिक स्ट्रक्चर काढून बघायचं आज, ओपन स्ट्रक्चर. आणि हे दिस ओपन स्ट्रक्चर वी हॅव टू रिमेंबर. हा, हे ओपन स्ट्रक्चर आहे, आणि बाकीचे जे स्ट्रक्चर आहेत ते सायक्लिक स्ट्रक्चर. हे सायक्लिक स्ट्रक्चर काढून बघायचं. सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू.